transportation industry since as early as '94, making Go for a Ride Day a celebration of not only cars but any mode of transportation that strike your fancy. In 1927, a man named Matthew Speftasby, living in Philadelphia, was the first American to patent the Pioneer direct electricity and interpole motor. Hi friends, എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ചെർക്കള സ്വദേശിയാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായി സൈക്ലിങ്ങിലോട്ട് വന്നത്. ഒരുപാട് ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ച ഒരു യാത്രാപ്രേമി കൂടിയാണ് ഞാൻ. 16 വയസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത യാത്രകളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അതിപ്പോഴും അൽഹംദുലില്ലാഹ് 42 ഏജായി, ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ വേൾഡ് സ്ട്രാവ ചാലഞ്ചിൽ വേൾഡിൽ 16 ലക്ഷം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന വേൾഡ് സ്ട്രാവയിൽ 55ാം സ്ഥാനക്കാരനായി. പിന്നെ ഒക്ടോബർ 1 ഓൾ കേരള റൈഡും ചെയ്തു. അതിൽ കേരളത്തിലെ 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് വേറിട്ടൊരു റെക്കോർഡ്സും സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള പുതിയ തലമുറയോടാണ് സൈക്ലിങ്ങിലോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു എയിംസോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഓൾ കേരള യാത്ര തുടങ്ങിയത്. ഇത് ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി സൈക്കിളിലോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ഹെൽത്തിയുമാണ്, ഫിറ്റ്നസ്സുമാണ്. ICA ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ വടക്കേക്കാട് നടത്തുന്ന ഗോ ഫോർ എ റൈഡിലേക്ക് എൻ്റെ പേരിലും കാസർഗോഡ് പെഡലേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ പേരിലും ആശംസ അറിയിക്കുന്നു. Hi students, today November 22, Go for a Ride Day. Is there anyone who doesn't like to ride? No way. Riding is a wonderful workout that leads you active. Do you know how riding keeps you healthy? The benefit of riding is almost endless. Riding makes calm and it refreshes our mind, also to reduce stress and anxiety. Weight loss is one of the biggest benefit of riding. It shapes a healthy lifestyle both physically and mentally. It makes you smart and build self-esteem. Several studies says that riding boosts your brain power. Go for a ride and explore the nature. Make it as your hobby. Difficult roads leads to beautiful destination. Thank you.